I'll start with it, sir. Yeah, please, sir. Double Start nationality. I'm just finish my dinner also. Okay, fine, sir. I'll be here only, sir. I'll be here. Yeah. Nationality is an important concept in international law because it indicates a legal relationship between the persons and sovereign state. So it is nationality definition, we can write it as it's a legal relationship between the persons and a sovereign state. Legal relationship between the persons and sovereign state. So this relationship is not just nominal, it carries a set of rights. For example, the right to protection, entry to national territory, and political rights, including voting and rights and duties. Duties are typically allegiance, service in the armed forces, and compliance with the laws of the state, etc. So nationality, as opposed to ethnicity, race, and residences, identifies a person juridical attachment to the state. So this is not related to ethnicity, race, those kind of things, but it relates, it identifies a person with the state as origin, and is the necessary foundation for exercising many of one's international duties and rights. It is the legal basis for exercising jurisdiction over its nationals, even when they are outside the territory. A person possesses double nationality or dual nationality when he is recognized as a national by two or more states simultaneously in accordance with the national law of each. International law typically accepts double nationality, but it does not universally govern double nationality. Certainly, it creates major legal, diplomatic, and practical problems in the world, particularly about diplomatic protection, military service, taxes, and conflicting allegiances and laws. So, dual nationality, first part which is single nationality, and dual nationalities when one owns two countries and రెండింట్లో two countries owns them, kind of thing. We'll read about it more. Uh, Legal and doctrine Both are principles. recognized as a national, no? Yes. Double Yes. nationality ante Both that person countries. is recognized as a national in two or more countries. Ante. Yes. Yeah. Some countries accept it. Some countries doesn't accept. accept. I mean, like India won't accept dual nationality. But again, a lot of people are having dual nationality. They say it as honorary nationality kind of thing. Shah Rukh Khan, Salman Khan, they have UAE nationality. Yeah. Oh, I didn't know this. Okay, okay. Right, Venu sir, correct kada? Have, but they have something like green card kind of thing, which can be converted to citizenship at any point of time. So, and second thing ఏంటంటే, since there is no control, yeah, like US government, Indian government cannot know whether I have dual citizenship, right? సో చాలా మంది ఏంటంటే డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ పెట్టుకుంటారు కానీ చెప్పరు. They don't surrender. Akshay Kumar case. Right. Canada citizenship ఉంది కానీ but still is not surrendered Indian citizenship. Okay. Yeah. I'll go with legal and doctrinal principles framing the bearers of legal nationality. Nationality is examined through the lens of national law first because it is based on the concept of state sovereignty over its people. No single universal treaty exists on nationality, or does it expressly regulate nationality. Despite this, there are a limited number of international instruments that provide some indications. Hague Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws. This important instrument created the principle that each state shall determine for itself what nationals are in terms of its own domestic law. More importantly, it affirmed the principle that a state's national law must be in conformance with international conventions, international custom, and the principle of law
generally recognized with respect to nationality, and that the aim was to reduce uh, statelessness as well as multiple nationality, although again it was less successful as mentioned above for multiple nationality. Still, it started the process at the time of the conventions of striving to avoid statelessness. So the major meaning is there should not be any statelessness because of any other issues like war and other things. Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 15. The UDHR is the first mention of human rights and makes it clear that everyone has the right to a nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. This establishes the concept of nationality as a human right. Convention on the Reduction of Statelessness in 1961. This is a key international treaty, although not widely ratified, aimed at preventing and resolving statelessness by obligating states to grant nationality at birth to individuals who would otherwise be stateless, particularly those born in their territory. It also restricts loss, renunciation, or deprivation of nationality if such acts would result in statelessness, except under narrowly defined exceptions, such as fraud or action severely prejudicial to national interests. The convention encourages states to mitigate statelessness resulting from territorial changes and underscores the human right to nationality, echoing Article 15 of the Universal Declaration of the Human Rights. Additionally, it entrusts the UNHCR with a special mandate to aid individuals seeking its protections, thus reinforcing the global commitment to ensuring that no person is left without a legal identity. International Covenant on Civil and Political Rights. As per the UDHR, the ICPR also provides that every child shall have the right to acquire nationality. This is critical to distinguish, document, and more importantly, combat childhood statelessness. European Convention on Nationality, while not universally binding, this regional convention constrains the ability to promote statelessness and acknowledge the limited potential for dual nationality. This is not something that other European states typically embrace as they have an anti-multiple citizenship regime. So European nationals are having anti-multiple citizenship. These instruments illustrate a developing international consensus that while states have sovereignty over nationality, that sovereignty is not unlimited and must be exercised, giving respect to human rights and avoiding cases of statelessness. So these are the principles which are given in multiple conventions. Now, types and causes of dual nationality. Dual nationality usually arises when the laws of a different country is apply different principles and come together in two or more independent individual states by birth. Just solely, the child acquires the nationality of the state in which he is born. For example, USA, Canada. Just sanguinis, the child acquires the nationality of his or her parents regardless of the child's place of birth. Okay, US law born for Indian parents who belongs to India and they get it anamata. For example, India, most European states, the child that is born in just solely country and whose parents are nationals of just sanguinis country will result in dual nationality and thus dual citizenship. Oh, this is super. They will get citizenship of both the states. Okay. So by naturalization, the person has voluntarily acquired a second nationality through the formalities created by the new state. The acquisition could be through a long-term residence requirement in order to naturalize without being required or choosing by themselves to renounce their first nationality. So this applies to ఇంతకుముందు మనం film actors అనుకున్నది ఎందుకంటే they were given honorary citizenship in UAE. So they don't need to give up the first citizenship. They are still considered as Indian citizens only, but it is only honorary citizenship for Salman Khan, Shah Rukh Khan, and even Akshay Kumar also. So by marriage or a descent, the act of marrying a foreign national or born of parents who were nationals of different countries
can lead to automatic multiple nationalities based on each of their national legislations. So the and Indians వెళ్ళి US citizenship కోసం అక్కడ వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, those kind of things. By law or change of territory in cases of state succession, for example, annexation, dissolution, or unification of states, individuals could be given the nationality of the successor state by operation of law while maintaining the previous nationality under the law of the previous state or another state. Okay. So with this, it gives much clarity on how people can hold dual nationality without giving up the first country that, where they were born. They can still hold the nationality of other country, but still they are called as whichever the first country they belong to as citizens. Problems with dual nationality. Dual nationality will become more acceptable, but produces some issues, including diplomatic protection. The essential right of a national is the right to diplomatic protection from their state of nationality when they are abroad. There are sometimes cases in which dual nationality occurs as a result of conflicting diplomatic relations. Then parties may fall under the state of effective nationality doctrine unless the evidence provides a genuine link and the parties claim against the other state nationality. Our state has not proper claimant under its norms. Actually, మన relevant case study లో this one case study. Military services. Nationality obligations may trigger military service obligations for one country of nationality on behalf of dual nationals, which could include conscripted service, penalties for failure to serve, and no record to mention across dual nationality legal system. Some cooperating countries will provide written agreement in resolving this. Okay. So if the countries have no treaty between them, they need to provide military service if it is written as a rule. Taxation obligation. This is fantastic. Dual nationals may incur taxation obligation or taxation liabilities in either country of nationality. If there is no bilateral tax treaty, dual nationals could incur double taxation. So if they earn money in anywhere, but as per their own country, they need to pay the tax. And like now US nationals, మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది, that's a big problem for them. If they get any income from India, they need to show there and they need to pay the tax over there, right? So this is a and if they do US and India is not having any treaty, they will end up paying tax here and tax there also. So loss of nationality or renunciation of nationality. Several other countries may have laws that automatically revoke a national status if acquired voluntarily as an act of foreign nationality, and states may require formal renunciation of another nationality during the naturalization process as well. National security and allegiances. Dual nationals being considered as having a competing obligation for loyalty to other states can attract scrutiny from federal or state governments in sensitive positions. This can form part of employment restrictions or clearance to perform if competing obligation is considered. So this is another good point. Relevant case laws. Not a bomb case, which like sorry for my pronunciation. Guatemala. Facts. Friedrich Nottebohm was a national of Germany living in Guatemala. When he acquired nationality in Liechtenstein through naturalization in 1939. Liechtenstein. Liechtenstein. Okay. Liechtenstein. Okay. Sir, it's called Liechtenstein, but okay. Liechtenstein. Yeah. Leech ఉంటుంది కదా సార్, Liechtenstein. Liechtenstein. Yeah. Sir, I think it is LICK. Liechtenstein. Okay, madam. Go ahead. I think so. Yeah. Okay, anyway, it doesn't matter. Yeah. Shortly after Germany invaded Poland after World War II, his property was confiscated by Guatemala because he was considered as an enemy alien. So Liechtenstein requested to exercise its rights to diplomatic protection on Nottebohm's behalf before the ICJ. Key point, the ICJ rejected the claim by Liechtenstein
The court developed the genuine link or effective nationality concept, holding that nationality must reflect a real and effective bond between the individual and the state for the purpose of diplomatic protection against a third state. Natabam did not have a substantial connection to Liechtenstein nor any significant connection to Germany, both which cannot be superimposed in the bond between state and individual. This case established a principle that limits the ability to exercise diplomatic protection over multiple nationalities, where one nationality has disappeared from the real and effective bond that binds the nationality and the individual together as simply opportunities and artificial. So next is Flainheimer case, Italy versus United States. Yes, the case was decided by the Italian United States Conciliation Commission, played a pivotal role in shaping the doctrine of effective nationality in international law, centered and on property claims made on behalf of Albert Kleinheimer, a naturalized US citizen with German origins. So he's not born in US, naturalized. The case tested the limits of diplomatic protection under the 1947 peace treaty with Italy. Italy contested his claim, arguing that Fleinheimer US nationality was not sufficiently genuine for international recognition, while the Commission ultimately accepted his US nationality. Its reasoning emphasized that formal citizenship alone is not always enough. Nationality must reflect a real and effective link between the individual and the state. The case echoed principles set out in Natabam decision and underscored the growing acceptance that nationality, when invoked before international bodies, must be substantiated by meaningful ties, not merely legal formalities. So, modern issues and development, the conceptualization of nationality and more generally dual nationality is in constant flux. Migration and globalization, the increase in international migration has meant that dual nationality is now commonplace, where individuals can maintain the same legal relationship with their countries of origin while assimilating into new societies. And diaspora policy, many states are now permitting or encouraging dual nationality as part of their policy to engage their overseas citizens to overseas diasporas for economic, political, and cultural reasons. Post 9/11 security fears. In the aftermath of the 9/11 events, some states implemented most stringent provisions, including laws that accompanied citizenship stripping, measures directed at dual nationals deemed a security risk, causing serious human rights concern and the potential to subject individuals to arbitrary actions regarding loss of national status. International criminal law, dual nationality provides no immunity from prosecution for international crimes, genocide, or war crimes as part of the universal jurisdiction principle. The focus is on responsibility for their conduct rather than allegiances to nationality. The conclusion is nationality is a fundamental to state sovereignty and an individual's legal identity in international law. While dual nationality is on the rise, considered acceptable and even permitting across the globe, it is inherently complex in terms of the various legal, diplomatic, and personal issues it raises. Evolving case law in recent years, based on cases which have made their way to International Court of Justice, notably Notabom, and also cases arising before national courts, such as Gramophone Company of India, demonstrates that effective connection, territorial allegiance, and good faith almost always underpin case law used to respond to the legal issues arising from multiple nationality. This means that in a rapidly globalized and complex world, international law is facing continuing challenges that reflect plural citizenship realities while protecting the perceived legitimate interests of states in controlling their population as well as respecting the fundamental right of individuals to nationality so that we can live in a world with increasingly fluid identities.
వేణు సార్, ఈ కేసెస్ గురించి వీటి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్. Sure. Yeah. So basically, nationality అనేది it's a very important topic. Exam purpose also. The reason we have written it very long is because it can be asked in Part B also. So usually in this PIL law, first 20 questions in Part A can also be asked in Part B. That's why కొంచెం lengthy ఉన్నాయి. So it's important to like I was telling in the group also, first 10 questions బాగా చదవండి. So the probability of coming is very high. So ఎన్ని ఉన్నాయి, 50 ఉన్నాయి, 60 ఉన్నాయి is secondary. But first 10 or 15 you have to know. Like 3-4 సార్లు చదివినా సరిపోతుంది అన్నమాట. So coming back to nationality, basically nationality definition is a very important thing in international law. It is basically a relationship between you and your country and a sovereign state. So what is a relationship? Because it gives you a set of rights. మీకు ఆ స్టేట్ మీద మీరు ఏ స్టేట్లో అయితే సిటిజన్షిప్ ఉన్నా ఆ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇస్తాయి. ఏమి ఇస్తాయి? రైట్ టు ప్రొటెక్షన్, నేషనల్ రైట్, ఎంట్రీ టు నేషనల్ టెరిటరీ, పొలిటికల్ రైట్స్ లైక్ ఓటింగ్, ఇవన్నీ స్టేట్ మీకు ఇస్తాయి. మరి మీరు స్టేట్కి ఏమి ఇస్తున్నారు? వాట్ ఆర్ యువర్ డ్యూటీస్? విచ్ ఈస్ బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎలిజియన్స్, అండ్ దెన్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ దే ఫోర్స్ యూ టు డూ service and armed services, and obviously you have to comply with the law of the state. So these are the 3 duties from your side. So this is what is expected from you in terms of nationality అన్నమాట. సో the other things ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇన్ రీసెంట్ చేంజెస్లో ఏమైందంటే డ్యూయల్ నేషనాలిటీ అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. వేర్ ముందు అలా ఉండేది కాదు. నౌ డ్యూయల్ నేషనాలిటీ అంటే సర్టన్ కంట్రీస్ ఆర్ అలవింగ్ డ్యూయల్ నేషనాలిటీ. కొంతమంది నేషనాలిటీ ఇప్పుడు సెయింట్ కిట్స్, నెవాడా, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ సెల్లింగ్ దేర్ నేషనాలిటీ టు మేక్ సమ్ మనీ. లైక్ ఈవెన్ యుఎస్ ఇస్ డూయింగ్ కాదు, పార్లమెంట్ లో అది పెండింగ్ ఉంది అనుకుంటా. అది కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందా డ్యూయల్ ది? సార్ నేను చెప్పేది బయట కంట్రీస్ గురించి. మనది ఇంకా అవ్వలేదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ అదే ఓకే. హలో, ఎస్ బాస్, అవును, కరెక్ట్. So certain countries are selling their citizenship, which is basically for basically more or less making money. They are saying that you can come to this country, you can invest, and then you can do business and as well as get citizenship. And 1 or 2 years you have to be on green card and then some sort of resident card, and then they'll give you citizenship. The other things basically ఏంటంటే ఈ nationality, legal nationality ఏదైతే ఉందో, so what now, okay, now we're done with the definition, then we have to understand the legal and doctrine principles. Okay, so ఏమేమి laws that are governing the nationality. So there are multiple laws. ఇందులో ఉన్నవి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది 1, 2, 3, 4, 5 laws ఉన్నాయి around the world which are respected, and then these are considered when మీ nationality గురించి issues వచ్చినప్పుడు. So first I think all 5 Pawan sir has read through. The Hague Convention ఒకటి 1930, and then the Universal Declaration of Human Rights, and everyone has a right to nationality. డినైడ్ బేసికలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటే అది తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అని ఎక్కడ రాయడానికి లేదు. సో యు ఆర్ ఎంటైటిల్ టు టేక్ ఎనీ నేషనాలిటీ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ అది డిప్రైవ్ చేయడానికి లేదు. నువ్వు ఆ యుఎస్ నేషనాలిటీ తీసుకున్నావు కాబట్టి నీ మీద కేసు వేస్తాను, అలా చేయడానికి వీలు లేదనమాట. అండ్ దెన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్లెస్నెస్. సో సర్టన్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే స్టేట్లెస్నెస్ వస్తుంది. లైక్ ఈ టెరిటరీ ఎటు ఉందా, ఇటు ఉందా, అటు ఉందా. Like there were so many issues in the conclaves of India and Bangladesh, which they resolved it recently. So most of them were like almost like stateless. The ration card out of the passport idistada, vadistada. So there are so many issues. So ఏంటంటే some treaties, so they have to respect some treaties, and వాళ్ళకి ఏంటంటే statelessness చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. Which is also said in the United 15 Articles. The other one is International Covenant for Civil and Political Rights. So Article 24(3), which is basically say every child should have the right to acquire nationality. So simple things like మన war అయినప్పుడు there were so many citizens in India who are married to Pakistani citizens. So వాళ్ళ children ఎక్కడ nationals అవుతారు? పాకిస్తాన్ నేషనల్స్ అవుతారా, ఇండియన్ నేషనల్స్ అవుతారా?
సో నువ్వు అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఇక్కడ నేషనాలిటీ ఇవ్వను. All these is not allowed as per the convention. So if you are born here, just sanguines, your mother is an Indian citizen, hence you get Indian citizenship. And the other one is European Convention of Nationality. ఇది అంటే యూనివర్సలీ బైండింగ్ కాదు, బట్ యూరోప్ వాళ్ళు రాసుకున్నారు. కన్స్ట్రైన్స్ ఎబిలిటీ టు ప్రమోట్ స్టేట్లెస్నెస్, అక్నాలజెస్ లిమిటెడ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ డ్యూయల్ నేషనాలిటీ. సో యూరోపియన్ యూనియన్ అంతా ఒకటే అయిపోయింది కాబట్టి డ్యూయల్ నేషనాలిటీ మీనింగ్ లెస్, ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ EU కార్డ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో అగైన్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ లాస్, దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేషనాలిటీ, బై బర్త్, న్యాచురలైజేషన్, మ్యారేజ్తో వస్తుంది, ఆర్ చేంజ్ ఇన్ టెరిటరీ అయిపోయినప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు క్రిమియా రష్యాలో జాయిన్ అయితే క్రిమియా వాళ్ళందరికీ రష్యన్ పాస్పోర్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ ద ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు డ్యూయల్ నేషనాలిటీ ఇస్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్. సో డ్యూయల్ నేషనాలిటీ ఏంటంటే డిప్లొమాటిక్ ప్రొటెక్షన్. వాడికి ఇండియా అండ్ యుఎస్ రెండు ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాడు ట్రబుల్లో ఉన్నప్పుడు హూ షుడ్ గివ్ ద డిప్లొమాటిక్ ప్రొటెక్షన్ టు దమ్, విచ్ ఎంబసీ షుడ్ దే గో? సో ఎఫెక్టివ్ నేషనాలిటీ ఎక్కడికి చెందుతుంది వాడిది అనేది ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. మిలిటరీ సర్వీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ, ఇండియా ఉందని, జర్మనీ కంపల్సరీ మిలిటరీ వెళ్ళాలి 4 years. వాళ్ళు సరే మా సిటిజన్ కదా వచ్చి ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వ అంటారు. అప్పుడు వాడు లేదు నాకు డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది, నేను జాయిన్ అవ్వను అంటాడు. అండ్ ట్యాక్సింగ్ ఆబ్లిగేషన్ లైక్ బయలాటరల్ ట్రీటీస్ లేకపోతే 2 చోట్ల ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది, అదొక ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫోర్సింగ్ యూ టు రినౌన్స్, లైక్ ఇండియా ఈస్ ఫోర్సింగ్ ఎనీబడి టు రినౌన్స్, అంటే మా సిటిజన్షిప్ వస్తే నువ్వు అక్కడ రినౌన్స్ చేయాలి. యూఎస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఫోర్సింగ్ అండ్ సేయింగ్ యూ రినౌన్స్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ విల్ గివ్ యూ యువర్ సిటిజన్షిప్. న్యాచురల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎలిజియన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 countries వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎక్కడ ఎలిజియన్స్ మనకు తెలియదు కదా, అండ్ అక్కడ 2 countries దే స్టార్ట్ ఫైటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజర్బైజాన్ అండ్ ఇండియా, అజర్బైజాన్ ఇండియా కొట్టుకుంటేనే ఎవడు అనుకోలేదు. సో సంబడి హ్యావింగ్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ బోత్ కంట్రీస్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ట్రబుల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎమర్జింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ కమింగ్ ఇన్ డ్యూయల్ నేషనాలిటీ. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఈ కేస్ బేసికలీ ఏంటంటే నాటీ బోహం కేస్, దిస్ guy is basically a German guy living in Guatemala. బట్ వాడు ఏం చేశాడంటే జర్మనీ సిటిజన్షిప్ రినౌన్స్ చేసేసి మన మేడం చెప్పారు కదా లిక్థున్స్టైన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నారు అన్నమాట. తీసుకున్నప్పుడు వాడు హీ గాట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ వేర్ అండ్ దెన్ హీ సెడ్ లిక్థున్స్టైన్ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్. బట్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ సెడ్ వాడికి అసలు లిక్థున్స్టైన్లో ఎప్పుడు ఉండలేదు, వాడికి సంబంధమే లేదు. సో హౌ కెన్ లిక్థున్స్టైన్ హెల్ప్ హిమ్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ ఇమ్యూనిటీ ఎలా ఇస్తారు వాళ్ళకని? సో ద కోర్ట్ సెడ్ మీకు ఆ దేశంతో జెన్యూన్ లింక్ ఉండాలి అండ్ ఎఫెక్టివ్ నేషనాలిటీ ఉండాలి. అప్పుడే మీకు ఆ కంట్రీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యూ. ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ సిటిజన్షిప్, దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద డిప్లొమాటిక్ ఇమ్యూనిటీ రైట్స్. నువ్వు లిక్థున్స్టైన్ తీసుకుని నేను ట్యాక్స్లు కట్టను, లేకపోతే ఇది చేయను అది చేయను అంటే కుదరదు. either you should be living there or you should be doing something or you should have some genuine link. నువ్వు అసలు దేశమే వెళ్ళలేదు, నీకు పాస్పోర్ట్ ఉంది నీకు. సో ఆ కేసు కొట్టేశారు అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్మార్క్ కేసెస్ వేర్ దే సెడ్ దట్ the people should have genuine link and effective nationality. So these two concepts came up. The second one is also a similar case. The problem is there was one person, Fleckenheimer. So he's basically a German. So అప్పుడు ఏంటంటే there was a lot of animosity between German and other countries because of the Second World War. So this guy went to US, got a US citizenship. అప్పుడు US వాళ్ళు జర్మన్ వాళ్ళు అందరికీ US citizenship ఇచ్చేసారు because they wanted all the scientists and all to come to US and work there. And when they got into trouble, the same issue, Italy said he is a German, although he took US citizen, వాడికి జెన్యున్ లింక్ ఎఫెక్టివ్ ఇది లేదు, సో వాడిని జర్మన్ గానే ట్రీట్ చేయాలి, వాడిని యుఎస్ వాళ్ళగా ట్రీట్ చేయొద్దు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ ద కమిషన్ అగ్రీడ్ టు ఇట్ టు ట్రీట్ హిమ్ అండ్ దెన్ బేసికలీ ఆ కేసుని వాడిని జర్మన్ లానే ట్రీట్ చేసి వాడిని పనిష్ చేయమని. These are two cases where nationality got into an issue to fight cases. So that's why we have highlighted them. Okay, and then of course these are all the modern issues of nationality. ఒకటి dual citizenship, ఇంకోటి migration. So
demographic change. Like you see all these Middle East people going to Europe, and then there is a demographic changes. So how are they dealing with it? Whether individuals can maintain the same legal relationship with their countries of origin while assimilating into new societies. This is one of the problems of migration and globalization. So the new people ఎంతవరకు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు, ఎంతవరకు నెగిటివ్ గా తీసుకుంటారు. సో డయాస్పోరా పాలసీ, సో సమ్ స్టేట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ saying that diaspora encouraging dual nationality, part of to encourage overseas citizenship and overseas diaspora for economic, political and cultural reasons. And post 911 tarvata some strict rules వచ్చాయి. Some states implemented more stringent provisions including laws like citizenship stripping అవి చేశారు అన్నమాట. ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లా dual nationality provides no immunity from prosecution for international crimes. So basically వాడికి ఏ సిటిజన్షిప్ ఉన్నా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ వెళ్తే వాడిని యాజ్ ఇండివిజువల్ ట్రీట్ చేస్తారు. వాడు జెనోసైడ్ చేసినా, వార్ క్రైమ్ చేసినా వాడిని అరెస్ట్ చేస్తారు. సో కన్క్లూజన్ ఈస్ బేసికలీ దిస్ ద సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ వాట్ పవన్ సార్ హస్ టాట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ సమ్మరైజ్డ్ నౌ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అగైన్. సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సూపర్ సార్. ఇది పార్ట్ బి లో వస్తే వి కెన్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. అదే పార్ట్ ఏలో వస్తే అన్ని రాయనక్కర్లే, కొన్ని రాసి వదిలేసేయండి, ఒక కేసు రాసుకున్నా సరిపోతుంది. The types of nationality, how they acquire by birth, yes, only avi raste, then we get easy 2 marks. I'll go to second. Yeah, please go ahead, sir. Go ahead. Me to speed andukondi. International law. About this subject, exactly what it is. So international law, sometimes referred to as public international law or the law of nations, involves the legal regime for civilians, sovereign states. So it is called as law of nations and public international law. It involves a legal regime for sovereign states. International law's modern definition has departed substantially from its classical meaning to regulate the activity of international organizations and is increasingly relevant to individuals as well. Unlike national legal systems, which have a political space for legislatures, executives, and courts in a vertical, omnipowerful, hierarchical structures, international law is based on not upon government institutions, but this alternative actors bottom line that actors are responsible subjects. Resource inequality. Instead of legitimacy or accountability in the force of law hierarchy means that international law cannot establish a specific coercive and sanctioning formalized imposition. But international law has the greatest of value to the world in capital. The world can permit a sense of stability and peace to flourish. That sovereignty is a basis for coexisting peacefully, working together, defining how to act in peace and in armed conflict as a state is perceived as an increasingly cause for global instability. International law increasingly regulates transnational issues. There are different cultures over the world, but how to live peacefully without fighting those things. That's what it says exactly. The classical definition, Oppenheim definition. Oppenheim was a member of the positivist school of law and author of international law, a treatise. Was widely read. It dominated early 20th century international law thinking. Early or in the treatise, Oppenheim provided readers with preliminary definitions of international law provided in paragraph 2 of chapter 1. General principles. International law may be defined as the totality of rules, customary and conventional, which civilized states are legally obliged to observe in their intercourse with one another. Oppenheim prompt definition was extremely overwhelming positivist and decidedly in an A-state-based meaning. Following the broad definition, Oppenheim made it clear. State consent, voluntarism. Oppenheim understood the laws as obligatory only because, as sovereign entities, states had the choice to consent and bind themselves either through agreement or by treaties or by habitual behavior recognized as law, custom. So it is their consent and they purely they are free to select.
Sources Oppenheim definition was limited to customary and conventional sources as paramount or singular law. So customary and conventional treaties are the sources. Subject of international law, only civilized states were recognized as the subjects of international law, and even the primary subjects, which was a reflection of the Eurocentrism and colonialism of the time. Purpose of not every state is recognized, only civilized states are recognized. Purpose of international law, regulating intercourse with each other, and by extension only actually implying relations between states. Oppenheim definition reflected the prevailing Westphalian system, wherein state sovereignty and therefore the relations between equal independent states were the primary focus of international law as a largely horizontal system of reciprocal obligations. Contemporary conception and development. Modern conceptions of international law reflect a radical development from Oppenheim classical definition, moving far beyond these parameters because of growing global interconnectedness, humanitarian reasons, and the rise of new actors. Continued movement from consent-based to obligation-based, the communitarian turn. International law involves far more than state consent existence, the emergence and recognition of just causes, peremptory norms like the prohibition against genocide or the prohibition against torture. Uh, Indicates obligation that exist apart from just causes like prohibition against genocide or prohibition against torture. Indicates obligation that exist apart from particular state consent and from which no derogation is allowed. Likewise, erga omnes obligations of the international community as a whole, including all states, indicates a normative interest in upholding fundamental norms that transcend merely bilateral state relationship. This element of national law or communitarianism may coexist with positivism. Expanded subjecthood beyond states. Although states are still the subject, international law now undoubtedly recognizes. So international organizations, institutions such as the UN, WHO, and the World Trade Organization are recognized as entities with international legal personality, capable of entering into treaties and enjoying rights and duties on the international plane. Individuals, the emergence of international human rights law, ICCPR, ICSCR, and international criminal law, Rome Statute of ICC, has resulted in individuals being subjects of international law with rights against states and a criminal responsibility for international crimes against individuals. A broader scope and new areas of law. International law encompasses a range of issues that go beyond traditional interstate relations and includes global commons, international law governing the high seas, the law of outer space, and international law concerning Antarctica. Environmental law, international law concerning climatic change, biodiversity, pollution, sustainable development. International economic law, international law concerning trade, investment, and financial relations. Cyber law and terrorism, international law addressing transnational threats of today. Sources of international law, statute, Article 38(1) Statute of the International Court of Justice. The formal list of the source of international law can be found in Article 38(1) of Statute of the International Court of Justice. That Article 38(1), it reflects both positivist sources and natural law sources. International law convention treaties. First, there are four sources which mentioned here. First one is international conventions, nothing but treaties. International treaties are explicit agreements between states which create legally binding obligation for the parties. They are promised on Pacta, Sunt, Servanda. Agreements must be kept. We have a question. Next question is going to be there, and we will read detail. And treaties are the closest a state can come to a clear expression of its contents. International customary law derives from the general and consistent practice of sets of states. The objective element which is accepted as law. Opinio juris, the belief that the
practice is obligatory. Customary international law binds all states unless a state consistently objected to the customary international law from its inception. So this is the second source. Third is general principles of law recognized by civilized nations. These are foundational concept and principles of law common to the major national legal system. Good faith, estoppel, res judicata, impartiality. They are used as primary to tangentially fill in the gaps in places where there is no explicit treaty or customary legal rule. Judicial decisions and the teachings of most highly qualified publicists. These are not the primary source of lawmaking, but a subsidiary means of deducing what the rules of law, judicial decisions, whether from the ICJ or various other international courts or even national courts, provide authoritative interpretations and writings by publicists provide clarity and systematic jurisdictional organization. So these are the four sources: treaties, international customs, general principles of law, and judicial decisions. Relevant case laws, SS Lotus case, this we read earlier also, SS Lotus case, which is very famous. Collision on the high seas between French and Turkish vessels, resulting in the death of Turkish nationals. Turkey asserted criminal jurisdiction over the French officer. A key point, the Permanent Court of International Justice stated that international law allows states to do anything that is not prohibited. This is the famous Lotus Principle. This Lotus Principle is indicative of the positivist and voluntarist character of international law as it was understood in Oppenheim time. The judgment asserted that there can be no rational presumption of restriction upon the independence of states. Freedom is the rule and prohibition is the exception. Freedom is the rule and prohibition is the exception. The case summarizes the age where dominant view of state sovereignty meant it was virtually unlimited except the consent-based international norms. Military and paramilitary activities in the against Nicaragua. This is also we read earlier. Nicaragua alleged that United States had breached the international law by assisting armed insurgents against the government of Nicaragua and mining in Nicaragua harbors. Key point: the key evolution from the pure positivism came from the ICJ's judgment in this case. Earlier, court acknowledged the independent existence of customary international law norms in the event of parallel treaty norms. The ICJ recognized that the principle of non-intervention and the prohibition of the use of force were both primary customary international legal norms that obligate all states, regardless of treaty consent. The case demonstrated the emergence of the modern premise of international law, that there are legal norms that bind states as obligations based on shared values and general practice, rather than specific agreements made by states. This expands the scope and the basis beyond Oppenheim original classical definition. So in Nicaragua, US supported their internal armed groups and they did mining also without Nicaragua permission. Contemporary relevance, while the evolution of international law from the time of Oppenheim is unmistakable, there are number of important changes in the international legal world, from pure consent to obligation today. Just causes and erga omnes obligations mean that international law is not simply a process of voluntary agreement with the states, but involves norms that protect and uphold collectively interest in the international community. From states as the only actors as to plurality subjects, there has been a humanization of international law, signified by the proliferation of human rights treaties and establishment and of international criminal tribunals, meaning individuals are direct subject with rights and responsibilities. International organizations also play a key role. From bilateralism to global governance, international law was adapted to govern renounced and difficult transnational challenges such as pandemics, climatic change, cyber warfare, and terrorism, which require collective action and multi-layered regulatory regime beyond what is acceptable within the
traditional bilateral state interaction framework. Effectiveness debate, since international law does not have a centralized enforcement arm, its effectiveness cannot be measured in the same ways as domestic law. Rather, the effectiveness of international law is based on state consent, reciprocity, reputation cost for floating international laws, and the normative power of international law. The it recognizes not only a need but also an obligation for the global order. The high degree of compliance with international law also speaks to the practical value of international law. So it's basically understanding between the states implementing natural justice. In conclusion, while L. Oppenheim's classical definition represented a process firmly entrenched in early 20th century positivism, international law today has developed into a far different, more dynamic, progressive, wide-ranging, and morally rich legal order. International law has become a universal system and order that makes binding states, organizations, and individuals alike. While having developed new sources, invested in judicial pronouncement, accepting non-state actors, and higher principles such as just causes, the Lotus shows antiquated elements associated with strict reference to sovereignty consent, while Nicaragua shows the transition to a modern system of international law reflective of combined moral values and legal assumptions that increasingly qualifies itself as necessary and for the greater good of peace, justice, and cooperation in an interdependent world. That's about international law as per autonomous law. Venu sir, you want to give summarization and those few first? Yeah, sure, sir. So I think this is the entire subject heading we are learning public international law. So question ఏంటంటే they can ask what they define international law or define public international law or define the Oppenheim's definition of international law. So for all of them the answers are the same. Okay. So first thing you have to write about what international law is. What is the definition of international law? Is sometimes referred to public international law of nations. It's basically a legal regime. So basically the way you have to think is every state has their own constitution, rule of land, right? So how do two states talk to each other? So when they have issues on water or border or anything, so వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటారు వితౌట్ హర్టింగ్ ఈచ్ అదర్ సెంటిమెంట్స్. సో లేదు మా కస్టమ్స్ ఇంతే, మేము ఇటు నుంచి అటు రాళ్ళేస్తాం, మేము ఇటు నుంచి అటు వాటర్ పంపించేస్తాం, మా కస్టమ్స్ ఇవే అన్నారనుకోండి. సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ ఓకే ఓకే పంచాయతీ పెట్టి బాబు మీ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు, ఇది ఇష్యూ, ఇలా చెయ్యాలి అనే దానికి నార్మ్స్ ఏమున్నాయి? సో ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఏంటంటే లైక్ లాస్ట్ టైం నిర్మలా అని చెప్పండి దానికి టీత్ లేదు, బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ గైడ్ లైన్స్. సో విచ్ ఈస్ బేసికలీ కన్సెన్షువల్ అక్సెప్టెన్స్ అనమాట. సో ఇద్దరు కూర్చుని యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు కన్సెన్షువల్ అక్సెప్టెన్స్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే యూ మైట్ హ్యావ్ రిసోర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో రష్యా నెగోషియేటింగ్ విత్ Crimea or some small country, Russia has lot of resources, right? సో అప్పుడేమో ది యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇంటర్నేషనల్ లా కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఈక్వాలిటీ. సో వాడు కూడా టేబుల్ మీద కూర్చుంటాడు, మనం కూడా టేబుల్ మీద కూర్చుంటాం. అండ్ దెన్ హౌ డూ యూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ క్లౌట్ అండ్ దిస్ థింగ్ యూ హ్యావ్. End of the day, the objective is basically you have to have what they're trying to do is basically stability and peace and it to flourish. So all international laws are basically to do that. So in the Oppenheim definition, he put one last time jurisprudence, so there were a lot of definitions, right? Positive theory and E theory and R theory. So this Oppenheim is also a kind of positive school of law, where he wrote his book International Law, a treatise and a book racer, which dominated the entire 20th century international law. So basically, what he wrote in his book are basically general principles అంటే ఏంటంటే totality of rules, customs, conventions, individual customs, conventions, civilized states అంటే like India, China, the very old civilizations, right? They might be having their own customs and civilizations. So how do we legally oblige them, and as well as observe in accordance with how we talk with each other.
సో అందుకే ఏంటంటే ఆయన రాసిన దాంట్లో వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ 4 points where how he defined a state అనమాట. సో ఓపెన్ హ్యాస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని కూడా వస్తుంది. So Oppenheim's prompt definition was extremely overwhelming, positive, and decided a state-based meaning following the broad definitions. Oppenheim made it clear that states consent. అంటే బేసికలీ ఏంటంటే ఏ ట్రీటీ సైన్ చేసినా దేర్ హ్యాస్ టు బి స్టేట్ కన్సెంట్. ఫోర్స్ చేసి మనం ఎవరిని సైన్ చేయించలేం. సో వాలంటీర్గా చేయాలి వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ద కీ థింగ్ ఇన్ ఎనీ ట్రీటీస్. నెక్స్ట్ సోర్సెస్. సో మీరు ఆ ట్రీటీస్లో యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ద కస్టమరీ అండ్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్. అంటే అక్కడ ఏమైనా కస్టమ్స్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ పారమౌంట్ అని సింగులర్ లా. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని రీసెంట్గా వచ్చాయి కదా. బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీబడి వుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కస్టమ్స్. సో ఆ కస్టమ్స్ని మనము ఇది చేస్తున్నామా. అండ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా. Only civilized states were recognized as subjects of international law, which is a reflection of colonialism. So civilized states. So basically, for example, Afghanistan, they are not allowing it to join. As they consider Afghanistan as not a civilized state, right? So they are saying only civilized states are recognized as subjects of international law. So civilized untene okalto okal maatladukochu, lekapothe asalu maatladi waste. And what is the purpose? So basically you have to do this regulating of intercourse with each other, and by extension only actually implying relation in between states. Purpose ఏంటి? 2 states మాట్లాడుకోవాలి. That is the purpose, and these are the guidelines which are set by Oppenheim. Okay, so Oppenheim definition reflects the prevailing Westphalian system where state sovereignty and therefore the relationship between equal independent states were the primary focus of international law. So basically it's like a Western philosophy where how do you independent states untaru, and then assuming that there is no dictatorship or anything, and how do we talk with each other. And then I'll just glean through this very fastly. Contemporary conceptions. So basically ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లా అనేది ఎందుకు మనకి అవసరము. సో బేసిక్లీ కంటిన్యూడ్ మూమెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లా కూడా ఎవాల్వ్ అయింది కదా. ఈ జస్ట్ కోజన్స్ అన్నో పారామెంటరీ నార్మ్స్ అండ్ లైక్ జెనోసైడ్ టార్చరు, దానికి ఇంకా డిస్కషన్ అక్కర్లేదు. జెనోసైడ్ టార్చర్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్టివ్ లా విచ్ ఈస్ అబౌవ్ ఎనీ అదర్ లా. స్టేట్ లా కన్నా అబౌవ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఈ అర్గా ఓమ్నెస్ ఆబ్లిగేషన్స్. నిన్న మనం ఒక కేసు చదువుకున్నాం. లైక్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ అన్ ఆబ్లిగేషన్. అంటే వాడు వీడు కొట్టుకుంటున్నాడు నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు ఉండదు. If there is something wrong, international community has an obligation where you have to say that something is wrong going in that state. So that obligation falls on everybody. And then you have these organizations which basically are helping you or do this international law. అంటే ఇంటర్నేషనల్ లా ఇప్పుడు ఈ లాని ఎవరు ప్రమోట్ చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారు అన్న దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, యునైటెడ్ నేషన్స్, WHO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్ ఎంటిటీస్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ personality capable of entering into treaties and enjoying rights due to international plane. And then human rights laws ఉన్నాయి. So there are like ICCPR, ICECR ఉన్నాయి. ఇవన్నీ I think human rights ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లా ఉంది. సో ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ని ద రీజన్ దే డింట్ పుట్ ఇట్ అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్ గై విల్ సే లుక్ ఐఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎన్ అండ్ ఐసీసీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎన్, సో ఐ డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్స్ వాట్ ఎవర్ జ్యూడిస్డిక్షన్. సో అందుకని ఏం చేశారంటే ఐసీసీని బయట పెట్టి దానికి జ్యూడిస్డిక్షన్ అవసరం లేదు. వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ జరిగినా, ఎవరిని ఎక్కడ ఇండివిజువల్స్ అటాక్ చేసినా, జెనోసైడ్ జరిగినా, వార్ క్రైమ్ చేసినా ఐసీసీ విల్ గివ్ ఎ జడ్జ్మెంట్. సో ఇంటర్నేషనల్ లాతో ఏమైందంటే గ్లోబల్ కామన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. లైక్ హై సీసు, స్పేసు, ఇవన్నీ ఏంటంటే మిస్యూజ్ చేయకుండా గ్లోబల్ నార్మ్స్. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లా ఇచ్చింది మనము, వరల్డ్ వైడ్ ఇచ్చింది మనమే ఫాలో అయ్యాము. ఇండియా has adopted. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ లా కూడా మనం తీసుకొచ్చాం, లైక్ కన్సర్నింగ్ ట్రేడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ సైబర్ లాస్ కూడా. బికాస్ ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ బికమ్ సింగులర్ థింగ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. సైబర్ లాస్, టెర్రరిజం కి ఈ బ్రాడర్ స్కోప్స్ వచ్చాయి. ఇంటర్నేషనల్ లా హెస్ బికమ్ ప్రివిలెంట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 4 areas.
And this is another question which made the ask in the short. Just the sources, మీ sources of international law ఏంటి అని. సో ఒకటి ఏంటంటే ట్రీటీస్, సెకండ్ కస్టమ్స్, అక్కడ జరిగే కస్టమ్స్ యాజ్ accepted by OPNO juries, as accepted by law, and the general principles of law recognized by civilized nations. సో ఫండమెంటల్ లాస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇవి ఎస్టోపెల్, గుడ్ ఫెయిత్, రెస్ జుడిషియటా, ఇంపార్షియాలిటీ. These are the any legal systems has all these four things, right? Oops. Okay. And finally, ఏంటంటే judicial decisions and teachings the most highly qualified publicists. So renowned, like Oppenheim తీసుకున్నట్టు, some renowned ఎవరైతే రైటర్స్ ఉన్నారో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్స్ లో, ఫోరమ్స్ లో రాశారో, వాళ్ళ డెసిషన్స్, వాళ్ళ టీచింగ్స్ కూడా దిల్ టేక్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. And quickly we look at these cases. Basically collision, high seas లో collision అయింది, ఫ్రాంక్ అండ్ టర్కిష్ collision అయ్యి టర్కిష్ 8 members చనిపోయారు, ఇంక్లూడింగ్ దర్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్. ఫ్రాన్స్ అతను ఆయన్ని దిగంగానే టర్కీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు. దెన్ ఫ్రాన్స్ సైడ్ నో, వాళ్ళకి జ్యూడిసిక్షన్ లేదు, లేదు కాబట్టి అటు వాడిని ఫ్రాన్స్ లో ట్రై చేయాలి అన్నారు. సో దిస్ బికేమ్ ద లోటస్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ ఈస్ ద లోటస్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఇందాక మనకి పవన్ సార్ చెప్పినట్టు, లోటస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ థింగ్ దట్ మీరు రాసుకోలేదు అనుకోండి, దట్ ఎక్సెప్షన్స్, 2 స్టేట్స్ ట్రీటీస్ రాసుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్సెప్షన్స్ రాసుకోలేదు అన్నప్పుడు లోకల్ లానే ఫాలో అవుతారు. ఎందుకంటే వాడు టర్కీ వాడిని చంపేసి టర్కీ ల్యాండ్లో దిగాడు, సో టర్కీ లా అప్లై అవుతుంది. Unless France and treaty had an agreement saying that వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ లో మా వాళ్ళు మా దగ్గరే ట్రై చేయాలి, మీ దగ్గర ట్రై చేయకూడదు అన్న రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి, అండ్ రాసుకోలేదు కాబట్టి, స్టేట్స్ ఆర్ ఫ్రీ అన్లెస్ ఎక్స్ప్రెస్లీ బౌండ్. రెస్ట్రిక్షన్స్ మస్ట్ బి షోన్ ఇన్ లా, నాట్ అస్యూమ్డ్. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇన్ దట్ కేస్. సో దట్స్ వై ఇట్ వాజ్ a landmark case and it was known as a lotus principle. Okay. The other one is a famous Nicaragua case. So US was helping the local juntas do a lot of bad stuff because they wanted the access to the mines, harbors. సో నికరాగువా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్కి వెళ్తే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏమందంటే, మేము మాకు వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి అంటే, దే సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్, యూ హావ్ వయలేటెడ్ ద కస్టమరీ ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్స్. బేసికలీ నువ్వు వేరే స్టేట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఇవన్నీ చేయలేవు, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయలేవు, ఇవి చేయలేవు అని ఐసీజే వార్నింగ్ ఇచ్చి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ని అగేన్స్ట్ గా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అన్నమాట. వాళ్ళకి పెద్ద ఫరక్ పడదు, బట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ కాంటెంపరీ రిలవెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్యూర్ కన్సెంట్ నుంచి ఆబ్లిగేషన్ దాకా వచ్చింది అనమాట. అంటే ఒకప్పుడు ఏంటంటే స్టేట్ సరే నేను ఇది చేస్తాను అని కన్సెంట్ ఇవ్వాలి. సో జస్ట్ కోజన్స్ ఏమంటుంది, నువ్వు కన్సెంట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్టివ్ నామ్, నువ్వు నీ లా కన్నా అబవ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ యూ రైట్ నౌ. సో జస్ట్ కోజన్స్ అర్గా ఆమ్నస్ ఆబ్లిగేషన్స్ మీన్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఈజ్ అబవ్ ద స్టేట్ లా. సో ఇది కొంచెం as future is growing, these kind of things are growing from states as the only actors to plurality of subjects. అంటే there has been humanization of international law signifying the proliferation of human rights. So basically ఎక్కువ హ్యూమన్ రైట్ ట్రీటీస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేట్ చేయకుండా మనం పనులు చేసుకోవాలి, ఆల్ దట్ has increased in the last 50 or 60 years. సో గ్లోబల్ ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 countries కాకుండా గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ మీద ఫోకస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజెస్, సైబర్ వార్ఫేర్, టెర్రరిజం అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్, ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నేషనల్ లా, దానికి టీత్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఒక డిస్కషన్ అవుతుంది. బట్ ఇట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్, ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. కన్క్లూషన్ అగైన్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా మేడం చెప్పింది? నేను జస్ట్ ఏదో చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాను. లేదు అర్థమైంది సార్. కానీ వన్స్ మోర్ ఒకసారి సెల్ఫ్ రీడింగ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ జస్ట్ స్టిక్. కరెక్ట్. యా బట్ ఐ అండర్స్టూడ్. బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఆ స్ట్రక్చర్స్ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అవ్వాలి. ఈ హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్, టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి అని ఎగ్జామ్ ముందు మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా కాంటెంట్, సెక్షన్స్ అవి నేర్చుకోవాలన్నమాట. అండ్ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ లైక్ కథలు. మనం ఏం మర్చిపోయినా కేస్ స్టడీస్ రాసేసుకుంటే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ గుర్తొచ్చేస్తాయి. ఓకే.
అది సార్. పవన్ సార్, మీ ఫేవరెట్ Yeah. సబ్జెక్ట్ ఫ్యాక్టా సన్. Favorite. Okay, sir, I'll start. సార్ మీరు అందరు చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ గా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ గుర్తుంటే బాగుంటుంది. నిజంగా ఇవన్నీ గుర్తుంటే ఎగ్జామ్ లో బాగుంటుంది. జస్ట్ ఎగ్జామ్ గుర్తుండాలమ్మా, అది గుర్తుంచుకోండి. మిగతా అప్పుడు అక్కర్లేదు. అంతే. ఎగ్జామ్ రోజు ఆ కూర్చున్న 3 hours గుర్తుకొస్తే 48 hours ముందు గుర్తుంటే చాలు. సరే, ఓకే. I'll read this Pacta and Yeah, please Servanda. go on. Please Yeah. go ahead. Pavan Yeah. garu, I'll read it. Do you want to read Yeah, it? yeah. No. Please go ahead, Okay. madam. Okay. Read it Pac- fast. Yeah. Okay. Pacta and Servanda. It is a Latin expression meaning agreements must be kept. It is the foundation of treaty law and a bedrock of international legal system. So once a state has validly agreed to be bound by the treaty, it is legally bound to carry out the treaty in bona fide. It is essential for building trust in international relations and ensuring stability, predictability. So trust, stability, and predictability ki this agreements must be kept. Expression must be followed. Okay, for a decentralized legal system which doesn't have a central enforcer. For a decentralized legal system which doesn't have a central enforcer, Pacta Sunt Servanda provides the assurance that international treaties are more than a political commitment or promise. So they are legal obligations that must be followed, which makes the foundation of which makes them the foundation of international cooperation order, legal basis and scope. The concept of pacta sunt servanda is a long-standing rule of customary international law. Its modern interpretation is found in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) of 1969, which largely restates norms that existed as a customary law. Article 26 of VCLT. This provision states that every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. That is, agreements must be kept by both the parties. Okay. So this tells us that once the treaty is legally in operation, there is a concrete legal obligation. There's a concrete legal obligation. States are bound to abide. The words good faith impose a requirement that states have a sincere and honest intent to perform the spirit and intent of the treaty. Okay. So there must be an honest and sincere intent to perform whatever is given in the treaty. 26, that is 26, 27 of VCLT is a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This is crucial to prevent states from individually unraveling international obligations by merely enacting amended national legislation. This emphasizes the principle that domestic legal explanations cannot undermine international law's potency. A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. Okay, fine. As a principle of customary international law, pactas and servanda encompass all states, regardless of whether they are state parties to the VCLT, as long as the treaty is valid. Elements. Elements of pactas and servanda. This principle has the following components. First is binding force. So there are four: binding force, performance in good faith, that is bona fide. Third is non-revocation by domestic law, that is given in this 27. So just because you have an internal law that probably I think doesn't agree with this treaty, I think that's what it means. May not invoke the provisions of its internal law as justifications for its failure to perform a treaty. That is non-revocation by domestic law. Then respect for stability and predictability. These are the elements. Binding force until legal obligations created, differentiating it from non-binding political statements. Uh, yeah. So second one is performance on good faith. So basically, the obliging parties must truly undertake the duties contained in the treaty. Okay, and they must not act in a subversive manner.
Next is non-revocation by domestic law. By virtue of Article 27 of VCLT, same thing. No, the state may not justify non-performance of an obligation, thereby guaranteeing the certainty of states' international obligation. Respect for stability and predictability. So all this why we need is because we need stability and predictability. The principle also provides for the rule of law in international relations by allowing states to rely on commitments, thus providing a degree of stability and reliability and thereby encouraging cooperation with another state. Because when you're having relations with other states or with each other, you need some form of stability and reliability and some form of predictability. So that's why this Pacta and Servanda is important. Exceptions and limitations to treaty respect. Although Pacta and Servanda is integral, there are specific and limited conditions which operate to render a treaty invalid, terminated, or suspended. These are not exceptions to the principle itself, but examples of the legal situation in which a treaty will no longer bind the parties. Conflict with just cogents. So this we have read in just cogents, that I think fifth question. Article 53 of VCLT, treaty will be void ab initio if it conflicts with the peremptory norm of general international law. For example, a treaty that allows aggression, allows genocide, war crimes, if it allows all this, then that this treaty will be considered as invalid or terminated. Invalidity of treaties, consent to be bound, Article 46 to 52 VCLT, consent to be bound may be impaired due to error, fraud, corruption, or coercion of a representative, coercion of a state by threat or use of force. So error ante ఏదైనా fundamental mistake of fact, fraud, any misleading action, corruption or coercion, forcing another representative, coercion of a state by threat or use of force. The treaty will be considered as void ab initio. Uh, then fundamental change of circumstances. Rebus 6 tanibus. This is a very restrictive, rarely successful means for contract termination. The change must be unforeseen, fundamental to the element of consent, and fundamentally transform the obligations imposed on the parties. There's a fundamental change in there's a fundamental change in circumstances, then it will be considered as treaty will be considered as invalid. Material breach. Article 60 of ECLT. A serious breach of the treaty by one party may allow the other party to terminate or suspend the treaty. Okay. And next is supervening impossibility of performance. This is the permanent disappearance or destruction of an essential object for the execution of the treaty. Termination by agreement or subsequent treaty. A party can agree with the agreements whether or not they have passed a treaty. Termination by agreement or agreement or subsequent treaty. A party can agree with the agreements whether or not they have passed a treaty. Okay, so these are the conditions in which a treaty can be termed as invalid or it can be terminated. Next is relevant case laws. I think we read this also. Kapchikovo Nagimaros project, Hungary slash Slovakia. So facts of this case are Hungary unilaterally suspended and abandoned a treaty with Czechoslovakia. Now succeeded by Slovakia, which was entered into 1977 concerning a dam on this Danube River, citing ecological considerations and fundamental alteration of circumstance. Key point is ICJ firmly reiterated Pacta Sunt Servanda, outlining that Hungary's justifications for unilateral termination of a treaty agreement were wholly unacceptable. Okay. So, changes in domestic or public approaches to existing treaty obligations will not negate an obligation to perform a treaty. So, any change in the domestic circumstance, okay, will not change the obligation to perform the treaty that was given by ICJ. Moreover, the existence
or even evolution of an internationally accepted norm regarding the environment will not guarantee the right to a unilateral termination of a treaty. The court's interpretation of rebus sticks tanibus అంటే fundamental change of circumstance. So this fundamental change of circumstance ని కోర్ట్ ఎట్టా ఇంటర్ప్రిట్ చేసిందంటే it was strident outlining that a party cannot withdraw from an obligation under international law from a treaty basis unless the treaty allows it or general international law provides sound reasoning to regulations for its withdrawal. This case defines the exceptional threshold to Pacta Sunt Servanda and subsequent negotiation and modification rather than unilateral termination. So this case law probably states that I think till the last end, I think you shouldn't just unilaterally terminate relations between the states. So that is till the maximum extent your agreements must be kept. I think that is what is given in this case law. The legal consequences for states of the continued presence of South Africa and Namibia. Southwest Africa. Facts are South Africa continued to administer Namibia and violate UN Resolution 276 1970 after unilaterally deciding to terminate the League of Nations mandate. League of Nations, I think, was before the United Nations. To terminate the League of Nations mandate, it was given the authority to act in. Key point is ICJ found that uh, South Africa had violated its international obligations when acting under a bad faith premise. Bad faith premise. Okay. Implicitly, the court reinforced the international law notion that both treaty agreement obligations and obligations that arise of the movement of a treaty be executed in good faith fashion. Violating the good faith requirements offer severe complications to international obligations as seen via non-recognition of South Africa's legality in its continued presence in Namibia. This particular situation provides a powerful demonstration on how violations of the good faith component of Pacta Sunt Servanda will be punitive, particularly when paying attention to additional obligations to the international community, that is, exemplars right to self-determination. Venugara, I think you have to explain this. I didn't understand this case. Okay, but I'll finish this. Importance is, Go ahead, go ahead. yeah, I'll go ahead. Importance is Pacta Sunt Servanda remains vital to the operability of international law today. So why it remains important is multilateralism. It provides a backbone and supports the complexities of multilateral treaties. So everybody, one country can have relations with other countries also, no? So multilateral treaties which seek to address global issues like climate change, example Paris Agreement, non-proliferation of nuclear weapons. So in case of multilateralism, agreements must be kept. That's what is given here. Then trade and investment, global rules and bilateral treaties governing trade are grounded in the reliance of this, obviously. Trade and investment agreements must be kept. Okay, and next is peace agreements. Peace agreement also agreements must be kept. Credibility of executed post-conflict and non-conflict settlements is premised on the assumption that international guarantees are binding. Human rights, unilaterally terminating or abandoning human rights commitments once accepted is a breach of duty. So there also agreements must be kept. Credibility of international law. Moreover, it offers a guarantee that engagements undertaken by parties are intended to be carried out serious purposes altogether to the full credibility and legitimacy of the international legal system. Conclusion is Pacta Sunt Servanda is an essential keystone of treaty-based international law and gives the promise of essential legal force required to convert agreements internationally into legally enforceable promises. So, it provides a guarantee
The principle also provides a guarantee to respect the sanctity of treaties against unilateralism or opportunism. Additionally, it provides an important status of unpredictable stability, predictability, and legitimacy under international law. The promises of future potential of intergovernmental cooperation, basically building relationships and interdependence within a global society. The guarantee allows the states to expect order in their international relations. Same thing, stability, predictability, all that. So, Venu garu, do you want to add anything? Yeah. So I think Pacta Servanda, I think like agreement must be kept. Fundamental definition of it, where whatever change in circumstances, you have to have those agreements that need to be kept. And for a decent, what it means is for a decentralized system which doesn't have central enforcers, it means that international law ఉన్నప్పుడు provides the assurance that international treaties are more than a political commitment or a process. There are legal obligation that must be followed, which makes the foundation of international cooperation. సో లేదు పొలిటికల్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మేము చేసాము ఇప్పుడు మేము రెస్పెక్ట్ చేయమంటే అలా దొబ్బదు. సో ఇంటర్నేషనల్ లాని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మోర్ ఆర్ లెస్ like we were reading, so what is the legal basis? So first thing ఏంటంటే డెఫినేషన్, then we always go into the legal basis. అంటే ఈ ప్యాక్టా సంట్ సర్వెండా గురించి ఎక్కడ రాసుంది? బేసికలీ వియన్నా లా ఆఫ్ వియన్నా కన్వెన్షన్ VCLTలో రాసుంది, ఆర్టికల్ 26లో రాసుంది, ఆర్టికల్ 27లో రాసుంది. సో వాట్ డస్ ఆర్టికల్ 26 and what ఆర్టికల్ 27? Two things, remember, article 26 makes treaties legally binding. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ఎవరు రాసుకున్నా ఆర్టికల్ 26 ప్రకారం లీగలీ బైండింగ్ అది. సో మనకు ఇండియాకి వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా అదే. IWT ఉంది కదా, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీస్, VCLT సేస్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 26 దే ఆర్ లీగలీ బైండింగ్ అంటుంది. సెకండ్ థింగ్, ఆర్టికల్ 27 గురించి మీరు ఏం రిమెంబర్ చేయాలంటే, ఎన్షూర్స్ దట్ స్టేట్స్ కెనాట్ అవాయిడ్ దెమ్ బై పాయింటింగ్ టు డొమెస్టిక్ లా. మా డొమెస్టిక్ లా ఉంది అందుకని మేము ఫాలో చేయము అంటే కుదరదు. So Article 27 forces you to follow international law, and you cannot claim that my domestic law and international law follow. So these are the two legal bases for that Pacta Sunt Servanda. And then essentials what under Pacta Sunt Servanda, one is it binding for the legal obligation to, of course, states మీద, and then good faith మీద perform చేయమంటుంది. అండ్ దెన్ నాన్ రివోకేషన్ బై డొమెస్టిక్ లా, ఇది ఆర్టికల్ 27 అగే. అంటే మా డొమెస్టిక్ లా మీ ఇంటర్నేషనల్ లాకి అగేన్స్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము ఫాలో కాము, అట్లాంటిది అవ్వదు. అండర్ ఆర్టికల్ 27 ఆఫ్ VCLT డొమెస్టిక్ లా ఏం చెప్పినా ఇంటర్నేషనల్ లా అయితే నువ్వు ఫాలో కావాల్సిందే. సో అండ్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ది స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రిడిక్టబిలిటీ. అండ్ బేసికలీ ఇప్పుడు ప్యాక్టా సర్వెందా ఉంది, దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ ఏముంటాయి? ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పినా నేను ఫాలో అవ్వమంటున్నావు, బట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ టు దట్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఎగ్జెప్షన్స్? ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ జస్ట్ కోజెన్స్. సో జస్ట్ కోజెన్స్ నిన్న మనం చదువుకున్నాం కదా. కెన్ ఎనీబడి జస్ట్ షార్ట్లీ సే వాట్ జస్ట్ కోజెన్స్ ఇస్? I think it's the just cogence is related to peremptory norms which are universal and they must be followed. I think they are superior, hierarchical. I think that is Correct. what it means. ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు హైరార్కీలో టాప్ మోస్ట్ అనమాట. Topmost. సో కలెక్టివ్ లాస్ విచ్ హ్యావ్ టు బి ఫాలోడ్, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పెరామిటరీ నార్మ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఏముంటుంది? జెనోసైడ్, వారు, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు, వార్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ బ్రేక్ ఇట్. ఓకే, సో జస్ట్ కోజెన్స్ ఏంటంటే, a treaty is not valid if it breaks any peremptory norms. Just cogence is compelling law, no? Yeah, compelling law where you cannot break any peremptory norms. సో ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ప్యాక్టా సర్విందా ఉంది, వాడు ఏమంటాడు? ప్యాక్టా సర్విందా ఉంది, నీ లా ఫాలో అవ్వాల్సింది అంటాడు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ జస్ట్ కోజెన్స్, అంటే బేసికలీ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ ట్రీటీ వేర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఓకే మన ఇద్దరం దేశం కలిసి ఒక పర్టికులర్ సెక్ట్ ని చంపేద్దాం. That is not allowed. Okay.
So any agreement which conflicts with just cause is void, and it's not even a voidable agreement, it's a void agreement, void from the start. Okay, and then what are the other conditions where treaties are invalid? Either treaties లో errors ఉండొచ్చు, fraud ఉండొచ్చు, misleading interpretation ఉండొచ్చు, corruption, coercion, ఇద్దరు representatives కలిసేసుకుని వాళ్ళు ఏదో రాసేసుకుని, అండ్ దెన్ కోయర్షన్ బై అదర్ సైడ్, ఆర్మ్ ట్విస్టింగ్, ఒక కంట్రీ అరే నీకు ఈరోజు ఆయిల్ కావాలంటే నువ్వు ఇది సైన్ చేయాలి అని వాళ్ళు ఆర్మ్ ట్విస్టింగ్ చేసి చేయించుకోవచ్చు. సో అవన్నీ చేసినప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి ట్రీటీస్. సో దిస్ కెన్ బి అ క్వశ్చన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, వెన్ ఆర్ ద ట్రీటీస్ ఇన్వాలిడ్ అని. Okay, and then fundamental change in circumstances. So what India is trying also in the Indus Water Treaties is they are saying rebus sic stantibus. That means that the existing circumstances, appudu sign చేసిన circumstances ఇప్పటికి టెర్రరిజం పెరిగింది, ఇది పెరిగింది, అది పెరిగింది, అందుకని సర్కమ్స్టాన్సెస్ సేమ్ లేవు కాబట్టి మేము ఐడబ్ల్యూటీ క్యాన్సిల్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ అవర్ స్టాన్స్, ఇండియన్ స్టాన్స్. Okay. So and then some material breach, serious breach of treaty, one party material breach అంటే breach of treaties చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీరు నీళ్ళు వదలమన్నప్పుడు వదలలేదు, ఆర్ సమ్ ట్రీటీ వయలేషన్స్ అయినప్పుడు చేస్తారనమాట. సూపర్వీనింగ్ ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు పర్ఫార్మ్. మీరు కంటిన్యూస్ వాటర్ వదులుతానే ఉండాలి, మీరు డ్యామ్లు ముయ్యొద్దు అని రాశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు పర్ఫార్మ్. సో టర్మినేషన్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, ఆర్ మీ డ్యామ్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ ఉండాలి, అసలు వాటర్ వదలదంటే మన డ్యామ్స్ ఇరిగిపోతాయి కదా. టర్మినేషన్ బై అగ్రిమెంట్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్. సో బేసికలీ ఫ్యూచర్ అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుని పాస్ట్ అగ్రిమెంట్స్ మీరు టర్మినేట్ చేసుకుంటే then it becomes invalid. So these are all the exceptions where the treaty becomes invalid. So these are all the sections which at least you have to remember how it is. Cogence against nobody, invalid, all these areas you have to remember. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ కేసు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరో ఒకళ్ళని అడుగుతా ఈ కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని, బికాస్ దిస్ కేస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రిపీటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ కేస్ వేర్ Hungary and Czechoslovakia have decided to build a dam together. సో తర్వాత ఏమైందంటే 1977 తర్వాత ఈ డ్యామ్ బిల్డ్ చేయడానికి చెకోస్లావికియా హెస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కంట్రీస్. సో ఆ డ్యామ్ రివర్ దగ్గరికి స్లోవాకియా వచ్చింది. సో హంగరీ ఏమందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ చేంజ్ అయిపోయాయి కాబట్టి రెబస్ సిక్ స్టాంటిబస్ కోట్ చేసి నేను డ్యామ్ కట్టను, నాకు ఇంకా యూజ్ లేదు ఈ డ్యామ్తో అని డ్యామ్ కట్టడం మానేసింది. సో స్లోవాకియా ఏం చేసిందంటే ఈ రివర్ని వాళ్ళ కంట్రీలోకి తీసుకెళ్ళి దాన్ని సైడ్ ఇట్లా టర్న్ చేసి అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీలో డ్యామ్ కట్టుకున్నారు, విచ్ హంగరీ అబ్జెక్టెడ్. సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరిని బూతులు తిట్టింది. ఐసీజీ సెడ్ హంగరీ యూ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ దట్ Pacta or Servanda, you should have respected the existing whatever agreements you have done. Okay, the rebus sic stantibus doesn't stand valid because dam kadte iddarki useful hai. Unless you have a compelling reason to withdraw, you cannot quote this ani ICJ చెప్పింది అనమాట. అండ్ స్లోవాకియా అని కూడా బుద్ధులు తిట్టింది. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు డైవర్ట్ చేసేసుకుని నీ దాంట్లోకి తీసుకెళ్ళి నువ్వు డ్యాములు కట్టేసుకుని వాటర్ నువ్వు టర్న్ చేయడానికి లేదు. బికాస్ the water is owned by, the river is owned by 2 countries now. Danube river ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఈజ్ ఓన్ బై టూ కంట్రీస్. నువ్వు అటు తీసుకెళ్ళిపోయి నేను డ్యామ్ కట్టేస్తానంటే అప్పుడు ఇట్ సైడ్ వాళ్ళకి రావు కదా నీళ్ళు. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ కేస్ హెస్ కమ్ ఇన్ మల్టీ స్టేట్ సెషన్ లో కూడా వచ్చింది. స్టేట్ సెషన్ లో కూడా వచ్చింది. సో జస్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా వచ్చింది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ కేస్. ఓకే. The other case is also a repeat case. So what we are trying to do is use lot of repeat cases. మళ్ళీ ఎక్కువ కేసులు గుర్తుంచుకోకుండా అవే కేసులు మనకు గుర్తుంటే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ లో రాయొచ్చు అని. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జస్ట్ a deviation. What we have also done is we have listed all those cases in the starting. ఇవి 8 times వస్తే ఏ క్వశ్చన్ లో వస్తుంది. సో ఇది హంగరీ స్లోవేకియా 5 questions లో వస్తుంది, పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ సార్. నేను చూసాను ఇది. సో వెరీ యూస్ఫుల్ యాక్చువల్లీ.
ఆ పర్టికులర్ కేసు మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది చూసుకోవడానికి దిస్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్. వెరీ యూస్ఫుల్. యా అంటే నేను అంత జాబ్లెస్ ఉన్నాను మేడం, ఏం చేయాలో అలాగే ఇవన్నీ చేసి మా అందరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా సార్. ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. ఓకే పర్లేదు మేడం. ఓకే అండ్ దెన్ ద సెకండ్ కేస్, సారీ పవన్ సార్, యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఎంత బాగా హెల్ప్ చేస్తూ అలా అంటారు ఎందుకు సార్? ఏదో టైం పాస్. ఓకే సార్, విల్ ఫోకస్. అండ్ ద సెకండ్ కేస్ ఇస్ ఆల్సో చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. స్టేట్ సెషన్లో కూడా ఈ కేసు వచ్చింది. బేసికలీగా సౌత్ ఆఫ్రికా వెంట్ అండ్ అటాక్ నమీబియా, అండ్ దే వర్ బేసికలీ, ఇది యునెస్కో కేసులో కూడా ఉంది. దిస్ వాజ్ కేస్ వేర్ యునెస్కో సెడ్, యునెస్కో యాక్చువల్లీ అందరినీ కలుపుకుపోయే ఆర్గనైజేషన్, అది కూడా శాంక్షన్స్ విధించింది సౌత్ ఆఫ్రికా మీద. Yes. Generally, it doesn't give sanctions. This time it gives. Exactly. Okay. సో నెక్స్ట్ టైం ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు పవన్ సార్ను మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది. God. రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, రిపీట్ అయిన కేసెస్. Okay. So basically in this case also what they were saying is they violated the norms and had violated international obligations under bad faith. So international court చెప్పినా ఏం చేసినా చేయట్లేదు అనమాట. So court also reinforced చేసింది, treaty has to be executed in good faith. So finally ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికా మీద sanctions పెట్టారు అనమాట, because the particular situation provided a powerful demonstration of violation of good faith component of Pacta, Sunt, Servanda will be punitive, particularly when paying attention to additional obligations to the international community. So you are one of the things, Pacta, Servanda lo 4 things మనం చదువుకున్నాం కదా. So of this they are talking about good faith. Performance in good faith. Performance in good faith. This is an obligation where you have to perform in good faith. నువ్వు ఆ కంట్రీని అటాక్ చేశాను కాబట్టి నేను వాళ్ళ ట్రీటీస్ రెస్పెక్ట్ చేయను, నేను ఇది చేయను అది చేయను అంటే కుదరదు కదా. అది అంటే వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్? డిడ్ దే అటాక్ నమీబియా? సో సార్ ఇప్పుడు నమీబియా మైట్ బి హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ కదా. సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళి వాడిని అటాక్ చేసేసి వాడిని టేక్ ఓవర్ చేసింది. మరి వాడు రాసిన ట్రీటీలు వాడు గుడ్ ఫెయిత్ లో వాడు కంటిన్యూ చేయాలి కదా. సౌత్ ఆఫ్రికా వాడు నేను చేయను అంటున్నాడు. Okay. South Africa was telling I won't do it. Okay. I got it. Okay. See, you're taken over some country has obligations with other countries. Now you're saying good faith law you have to do, right? So they're saying we don't want to follow their obligations. I mean exactly. But the international court said no, you have to do that in good faith, otherwise it's a violation of international law. They did say that you have occupied Namibia. That they didn't say. Oh God. That they said, but ఇక్కడ ఏంటంటే గుడ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దట్ పాయింట్ హైలైట్ చేస్తాం. సో ఇది సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇట్స్ లైక్ ఏ బ్యాంక్ బైస్ అవుట్ అనదర్ బ్యాంక్, స్మాల్ బ్యాంక్, బట్ సేస్ మీకున్న డెట్స్ ని నేను పే చేయను అని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆనర్ చేయను. మే నాట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సూటబుల్, అంటే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. అదే అంటే వీలవుదమ్మ మీ అప్పులు నేను కట్టను అని అంటే వీలు కాదు. సో దే హ్యావ్ టు, వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ అది సార్. సో అండ్ దెన్ South Africa also has to accept all this. Exactly. Yeah. Yeah. Please go ahead. So this case came also in secession where they said that Namibia obligations South Africa పూర్తి చేయాలి. ఎందుకంటే సెసెషన్ లో ఉంది కదా సేమ్ థింగ్. మనం ఒక స్టేట్ ని టేక్ ఓవర్ చేసామనుకోండి, వాడి డెట్స్ ఏంటి, ఇవేంటి, లయబిలిటీస్ అవి కూడా చూడాలి. అండ్ దెన్ లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ప్యాక్టా సర్వీస్, ఎందుకంటే మల్టీలాటరిజం హెల్ప్ చేస్తుంది. ట్రేడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, పీస్ ట్రీటీస్, హ్యూమన్ రైట్స్, క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా పెరుగుద్ది అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. I think we read through. So conclusion is basically, again, I'm just going through all these things. Okay, we'll go to the next. Okay. Unless anybody has any questions, I can explain the. మీకు ఏం గుర్తులేకపోయినా కేసులు గుర్తుంటే మిగతా కాంటెంట్ అంతా ఆటోమేటిక్గా గుర్తొచ్చేస్తుంది. So that's right. Okay. Yeah.
Sir, I can read the next one. Okay, read fast. Freedom of the high seas, repeated 3 times. Introduction. The principle of the freedom of high seas is a foundational and persistent principle of international law of the sea. The idea reinforces the concept that no state may validly claim sovereignty over any part of the high seas. The high seas belong to all the states, coastal or landlocked, equally as to their rights to navigate, fish, engage in scientific research, and lay submarine cables and pipelines. The concept of the freedom of the high seas key is to allow peaceful coexistence, protect open trade, ensure global communication, and enable scientific exploration. The high seas, for the purposes of international law, are those waters beyond a coastal state's exclusive economic zone. So, high seas means the waters beyond a coastal state's exclusive economic zone (EEZ), which extends up to 200 nautical miles from the baseline. Okay, that is the meaning of high seas. Legal basis and treaty law. The principle of the freedom of high seas is rooted in customary international law. So, principle is based on the customary international law and has been comprehensively codified in contemporary multilateral treaties. UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, 1982, is commonly referred to as Constitution of the Oceans. It is the principal international law governing the law of the seas. It's also called Constitution of the Oceans. 87, 87th article, and this is the principal provision detailing the freedom of the high seas, including freedom of navigation, freedom of overflight, freedom to lay the submarine cables and pipelines, to construct artificial islands and other installations not prohibited by the international law. Freedom of fishing subject to conservation measures. That is 87, which is the principal provision of UNCLOS. 89 is no state may validly claim or purport to subject any part of the high seas to its sovereignty. This reiterates res communis character of the high seas. A legal space, a res communis. Communis ante probably community type emo. Communist character of the high seas. A legal space which anybody can access belongs to nobody. Okay. Which a legal space which anybody can access belongs to nobody. That is Article 89. High Seas Convention 1958. This earlier convention, largely superseded by UNCLOS, was responsible for codifying many freedom of high seas in the first place. So before UNCLOS came into existence, it was the High Seas Convention. The understanding of the high seas as res communis stands in contrast with national waters, which are governed by full or limited sovereignty by a state, confirming the notion of a global commons. It should be noted that these freedoms are not unqualified freedoms. They require due regard be given to the interests of all the states, and all other rules of international law must be complied with. Keeping in mind the compliance with the rules of international law, so these freedoms are available for the sovereign states. Core freedoms of high seas and their limits. The freedoms identified establish the broad limits of lawful activity on the high seas. First is freedom of navigation. All ships, no matter their flag or nationality, they are entitled to freely navigate the high seas. They are entitled to do so without any interference from other states. This applies to commercial vessels, warships, and privately owned yachts. Freedom of overflight. All aircraft, civil, military, all of them are free to fly over the high seas to and do so without the need to get permission from any state. Freedom to lay submarine cables and pipelines. So they have the freedom to lay all these cables and pipelines on the seabed beyond the state jurisdiction also, for communication, for transportation of resources, provided they respect the existing cables and pipelines. Freedom of fishing. Fishing is no longer a undisputed freedom. Along with the freedom to fish is the obligation to preserve the marine living resources, cooperate to manage joint stocks and other duties identified in UNCLOS,
Article 116 to 120 explained by further agreements. Freedom of scientific research. Scientific research must be carried out, but only for peaceful purposes and must comply with the UNCLOS, especially on prior notification and cooperation on certain research. Freedom to construct artificial islands. So, this is limited to international law, which suggests peaceful purposes and consideration of other uses of the high seas. These freedoms together include the principles of open access and non reflection, in the sense that high seas are an international area for all. Open access and non reflection. Okay, navigation okati, overflight, laying submarine cables and pipelines, freedom of fishing, scientific research, constructing artificial islands and installations. So these are all the uh, six freedoms. So what are the limitations and responsibilities on the high seas? Limitations despite emphasis on freedom. So freedom is there, but there are some limitations also. States acting on the high seas carry certain responsibilities, certain important responsibilities, and are limited by several obligations like conservation duties. UNCLOS obligates the states to cooperate to conserve and manage the marine living resources, prevent overfishing, and conserve the biodiversity. So they just cannot, just keep on overfishing and use the marine life just however they want. Okay, so they have to conserve them, they have to manage them, and cooperate with each other to maintain them. They have expected rights and duties that have formed regional fisheries management organizations. Okay, for that, I think they have this regional organizations and all. Okay, flag state jurisdiction. A vessel in the high seas is most often under the sole jurisdiction of the flag state. Sole jurisdiction of the flag state, that is Article 92 UNCLOS. This means only the country whose flag the ship is lawfully flying can enforce the jurisdiction on the ship, except for a few limited instances. This means only the country whose flag the ship is lawfully flying can enforce the jurisdiction on the ship, except for a few limited instances. So that is a limitation of UNCLOS. Uh, Limitation on the high seas. Okay, and suppression of crimes under the international law. States may be permitted or required to suppress certain crimes universally condemned. Example on the high seas, often involving universal jurisdiction. This includes piracy, slave trade, and unlawfully broadcasting. In addition, states can enforce drug trafficking and dealing in trafficking migrants under certain international conventions and often bilateral agreements. Environmental obligations. States also have general obligations to protect and preserve the same marine environment, prevent pollution, uh, according to UNCLOS. Okay. Relevant case laws, M slash V Sega, Saint Vincent and the Grenadines versus Guinea, ITLOS 1999. Facts is Guinea detained a oil tanker on the high seas, flying the flag of Saint Vincent and Grenadines, allegedly smuggled within Guinea's EEZ, that is Exclusive Economic Zone. The key point here is ITLOS, which is the International Tribunal for Law of the Sea, said that Guinea had infringed this MV Sega's freedom of navigation. This Saint Vincent's ship, I think, name is MV Sega's freedom of navigation. ITLOS clarified that a coastal state jurisdiction regarding customs enforcement laws ends at the forwarded limit of the contiguous zone, which is 24 nautical miles, and that a coastal state cannot illegally apply its customs laws unilaterally on the high seas past its EEZ, which is 200 nautical miles. The case emphatically reaffirmed that the coastal states cannot unilaterally enforce their authority on the high seas beyond their legitimate reach, and the sovereignty of the flag states generally governs vessels on the high seas. So, once they cross this EEZ, so there the coastal state cannot apply its customs laws. The other coastal state, okay. Okay.
The Anglo-Norwegian fisheries case, UK versus Norway. UK, in a juridical challenge, questioned Norway's method of determining state baselines to measure its territorial sea, thereby also establishing limits that defined the high seas. Key point is while focusing on legal determination of territorial waters, the ICJ opinion had significant ramifications when defining boundaries of the high seas. The ICJ determined that because of Norway's unique coastline, probably Norway has a lot of indentations. So ICJ determined that because of Norway's unique coastline, it was reasonable for Norway to depict its strait baselines while departing from the unequivocal use of low water lines under defined circumstances. So ultimately, by specifying legitimate use to establish the outer limits of coastal state sovereignty, the case indirectly redefined the playing field of the high seas because its ruling determines the areas where the freedom of high seas applied. The ICJ concluded that the commencement of high seas is dependent on the correct delimitation of the coastal state zones, universally accepted and utilizing normal baselines. So probably Norway used a state baseline method, which is not usually used. So and ICJ agreed that it is okay to use this state baseline method for Norway. That is what is given in this case. Contemporary challenges and developments, pressures on and emerging governance needs of the freedom of high seas. Environmental degradation from the overexploitation of natural resources, the increased footprint of illegal, unregulated, unreported fishing, IUU. Illegal, unregulated, unreported fishing is threatening the marine biodiversity and food security, presenting a considerable challenge to the traditional freedom of fishing. Marine genetic resources, MGRs. Conflicts are increasingly emerging over the equity of benefit sharing MGRs in areas that are beyond national jurisdiction, fundamentally raising challenges related to equity and the premise of these resources to the common heritage of mankind. Common heritage of mankind. Okay. Climate impact and pollution, ocean acidification, plastic pollution, oil spills from human activities represent an existential threat to the global commons, requiring greater levels of international cooperation and regulation. Deep sea mining, the increase in the interest in mineral resource development on the deep seabed raises a number of legal and environmental issues regarding the governance and effective environmental protection of the oceans, as well as benefit sharing of the marine genetic resources by humanity. On March 4, 2023, UN announced the unanimous ratification of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction BBNJ Agreement, commonly referred to as the High Seas Treaty. So this is in 2023. Current affairs. Okay. This multilateral instrument intends to address and manage marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction in an integrated manner through the establishment of tools such as marine protected areas and environmental impact assessments for activities taking place within the high seas. The BBNJ Treaty expands the principles of UNCLOS principles to include new and emerging tools towards a more integrated and responsible stewardship of the high seas. The conclusion is the freedom of high seas is a fundamental principle of international law. It is very important, vital to maintain global trade, communication, and exploration. However, contemporary demands increasingly require a reconciliation of fundamental access rights and imperatives of sustainability. It is imperative to maintain sustainability, equity, and collective responsibility. So, cases like this MV Sega, that reaffirmed flag state jurisdiction over the vessels, establishing baseline clarity from this Anglo Norwegian means that previous next second case, a UK and Norway case, means the legal regime of high seas continues to adapt in response to evolving complexities of environments and sustainability matters. So, this new treaty, BBNJ treaty, as a newly adopted multilateral instrument, is not necessarily groundbreaking, but it represents substantive steps towards a more integrated approach to shared global stewardship. It
is anticipated that decision makers will adapt the principles of freedom of high seas to rectify some of the increasingly complexities of ecological, okay, however, further being able to capitalize on economic opportunities of the 21st century. Okay, keeping in mind ecology and economy. Okay, sir, you want to add anything? Yeah, hi. వేణు సార్ అది మీరు మ్యాప్ చూపించాలి నార్వే ఒకసారి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. Yeah, I'll show. So basically what happened is Norway had this the second case ఉంది కదా. So what Norway did is they wanted to use a straight line method because can you see this వాళ్ళ coastline is uneven గా ఉంది కదా. Yes. So they wanted to use this straight line. So straight line నుంచి 12 nautical miles వాళ్ళు ఫిషింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. They own the territory. So వాళ్ళు ఇలా కోరుతున్నారు. బట్ యూకే అన్నాడు మీకు ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దాకా మాది, Okay. ఇట్లా మాది. సో ఇట్స్ మీనింగ్లెస్ కదా, కంట్రోల్ చేయడం కష్టం. సో దే వాంటెడ్ యూజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ విచ్ యూకే హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వాళ్ళ కంట్రీ లోపల దాకా వచ్చేస్తున్నారు కదా యూకే వాళ్ళు. సో అండ్ లెట్స్ ఈ పాయింట్ ఉంది, ఈ పాయింట్ కి ఇలా వచ్చారనుకోండి. It's better to use a straight line method. Which ICJ also acknowledged, and they said, okay, they can use a straight line method. Okay. And the other case basically was also about, there are two cases, right? One is this and the other one was St. Vincent. This is a clear-cut case where గినియా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చక్కగా విన్సెంట్ ఫ్లాగ్ వేసేసుకుని వాళ్ళ దేశంలో తిరుగుతున్నారు. దిస్ ఇస్ అ బ్లేటెంట్ వయలేషన్. సో వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ టూ ఎన్ఫోర్సర్స్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ సీ. అది మనం ఇంటర్నేషనల్ కూడా చదువుకున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ సీ బెడ్ ఒకటి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ ఫర్ లా ఆఫ్ సీస్. ఓకే, సో వీళ్ళే ఎన్ఫోర్స్ చేయగలరు అనమాట. అండ్ ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి ఆల్వేస్, కంటిగ్యూస్, టెరిటోరియల్, కంటిగ్యూస్, ఈజీ. సో ఐఎమ్ సారీ, దిస్ ఇస్ వాట్ యు హావ్ టు. కొంచెం రివర్స్ లో చెప్తున్నా అంటే వీళ్ళు అంటే సెయింట్ విన్సెంట్ అంటే లా ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పిందంటే గినియా హ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సైగాస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ విత్ సెయింట్ విన్సెంట్ వాళ్ళ దాన్ని ఫ్రీడమ్నే వీళ్ళు ఇచ్చేసారని చెప్పింది, నాట్ స్మగ్లింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. No sir, okay, allegedly, see, they were allegedly smuggling within the EEZ. Yeah. And the second thing is, yes, they have infringed on this, but IT also clarified the coastal jurisdiction 24 nautical miles, and that the state cannot illegally apply its customs laws unintentional high seas past its EEZ 200 nautical miles. So if you look at the Sri Lanka's map, I think you'll have a better understanding of the territorial 12 nautical, and this is 200 exclusive economic zone. Okay. So mana fisherman, can you see the cursor? Not Yes. really. Can you see my cursor moving? No. Okay. Yeah, right. yeah. We can see. సో ఈ పాయింట్ లో ఎప్పుడు మన ఇండియన్ ఫిషర్మెన్ ఎత్తుపోతా ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇది మా మెరిటైమ్ బౌండరీ. ఇక్కడ ఓన్లీ కంటిజియస్ జోన్ వరకే వాళ్ళ లిమిటేషన్, వాళ్ళ కస్టమ్స్. బియాండ్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్. బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ కదా సార్, ఇక్కడ మనకి 3 kilometers లోనే వాళ్ళది వచ్చేస్తుంది. ఎంత క్లోజ్ ఉంది చూడండి. So yeah, map has given lot of clarity. Thank you. Yeah. You have to look at the maps. Part A లో కూడా maps తోనే explain చేసాం. It was easy. So coming back to this freedom of high seas, basically we have to remember these 5. Article 87 freedom of high seas అంటారు, లేకపోతే freedom of high seas అన్నా 5 freedoms అన్నా ఒకటే ఆన్సర్ అన్నిటికి.
ఈ 5 మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇక్కడ. అండ్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ 2 more సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్. ఇప్పుడు దుబాయ్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్. పామ్ జుమేరా. పామ్ జుమేరా. ఈవెన్ చైనా డిడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ టు క్లెయిమ్ టెరిటరీ. ఎందుకంటే ఐలాండ్ చేయగానే టెరిటోరియల్ వచ్చేస్తుంది, దాని చుట్టూ కంటిగ్యూస్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ ఏరియా అయిపోద్ది కదా. సో పసిఫిక్ లో దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్. ఓకే. అండ్ అది ఏంటంటే ట్రేడ్ రూట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇవన్నీ హౌ డు వి టాకిల్ దీస్ అండ్ పుట్ దమ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లా సో దట్ దీస్ గైస్ ఫాలో ద రూల్స్. అండ్ ఇవి లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి వీటికి, ఐ థింక్ వీ రెడ్ త్రూ ఇట్. అండ్ దెన్ ద 2 cases. ఓకే, ఇవేంటంటే కాంటెంపరీ ఛాలెంజెస్. అంటే ప్రతి నోట్స్ లో వాట్ వీ హావ్ రిటన్ ఇస్ లా ఎప్పుడో ఫామ్ చేశారు. ఓకే, ఈ రోజు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ లాస్ తో. ఓకే. So these are all the problems which we are facing currently in the last 2-3 years. ఇది ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. So even the last one also. Main is over exploitation of environmental resources. Exactly. Climate change, deep sea mining. Okay. So how with the law is relevant as of today అనేది ఒకటి మనం రాసుకున్నాం. ఓకే. సో 11 అయిపోయింది. ఓకే సార్. రేపు చేసుకుందాం. బ్రెయిన్ has become fried. ఫ్రైడ్. ఓకే, సో గుడ్ గైస్. సో మీ ఇద్దరు యూఆర్ కీపింగ్ ద టార్చ్ అలైవ్. నేనైతే నిద్రపోయేవాడిని. బట్ పవన్ సార్, హేమాలి గారు, పవన్ గారు, మన నిర్మలా మేడం రోల్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. గుడ్. నిర్మలా మేడం విల్ జాయిన్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ అండి. ఆవిడ కొంచెం స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు, కొంచెం చదువుకుని జాయిన్ అవుతారంట అక్కడ. సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్. ఓకే అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Bye bye.